Dear students, exercise 1.1 or question number 5. Here it is given that total students appeared in the test and universal set U equal to 100. Total students appeared in the test মানে U দিয়া আছে আমার and U দিয়া আছে 100. And it is given that numbers of students pass in mathematics and M. M stands for mathematics and M equal to 55 দিয়া আছে. Number of students pass in English and E stands for English দিয়া আছে 46. Numbers of students pass in both the subjects মানে N M intersection E intersection to cap বুলিও কোৱা হয় M cap E equal to 35 দিয়া আছে. So আমি উলিয়াব লাগে কি নাম্বার 1 উলিয়াব লাগে নাম্বার অফ আনসাকসেসফুল পার্সেন্টেজ অফ আনসাকসেসফুল স্টুডেন্টস ইন বোথ সাবজেক্ট তার কারণে আমি কি কৰিম এটা ভেন ডায়াগ্রাম আমি প্ৰয়োজন নহয় তথাপিও আমি বুজিবৰ কাৰণে ভেন ডায়াগ্রাম এটা ড্ৰ কৰিছো where universal set NU equal to 100 number of elements in the universal set is 100. This is the common number of students pass in both subjects is 35. 35 is written here and 35 plus 20 means 55 students pass in mathematics and 35 plus 11 means 46 students pass in English. This is the Venn diagram. Now number of students pass in either M or E. Number of students pass in either mathematics or English equal to N M union E. Union to আমি কাপ বুলি কওঁ তো আমাৰ নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেন্টস আইদাৰ এম অৰ ই উলিয়াবৰ কাৰণে কি হয় আমি কি ফাইন্ড কৰিব লাগিব এন এম ইউনিয়ন ই হুইচ ফৰ্মুলা ইজ এন এম প্লাছ এন ই মাইনাছ এন এম ইণ্টাৰছেকশ্যন ই the values are given 55 46 minus 35 all values are given here and it is come out as 66. So, percentage of unsuccessful students in both the subjects. কি হব? Total students আমার 100 আছে, so এটো 100 হব minus students pass in either M or E. এটো minus হব, তেতিয়া unsuccessful ওলাব। ইয়াক বাদ দি, এইখিনি পাস কৰাৰ বাদ দি যিখিনি ইয়াত থাকিব, এইখিনি unsuccessful. So unsuccessful is the how it is found out NU minus NM union E divided by total students. So 100 universal set NU equal to 100 it is given already minus 66. 66 is the NM union E. So divided by 100 total number of students into 100%. So it is the answer. 34% is the answer. কিতাপত 36% দিয়া আছে কিন্তু এটো রং হয় এটো 34% হ'ব লাগে ইয়াৰ পিছত কি কৈছে number of students pass only in mathematics. Number of students pass in mathematics only, M only. M to mathematics ওখানে লিখিছো M only. Number of students pass in M only কি হবে equal to N অকল mathematics পাস কৰা তো M minus E. M minus E is the number of students pass in M. So it is equal to N M
minus n m intersection e. তো ভ্যালু কিমান ওলাব n m অলরেডি আমাক দিয়া আছে 55 মাইনাস এটো কিমান দিয়া আছে 35 so equal to 20 so percentage কিমান হ'ব percentage will be 20 divided by 100 100 is the total number of students into 100%. The percentage will be 20%. So percentage of students pass in mathematics only will be 20%. Now number of students pass in English E only হবলে হলে কি হব equal to and this will be the n e minus m will be the number of students pass in English only. So which is equal to n English minus n m intersection e, which is n e দিয়া আছে কিমান 46 minus this one is 35, so it is 11 or percentage of students pass in English only will be 11%. Percentage will be 11%. This is the answer. This is number 3. Go to number 2 asile, which is number of students pass in M. It was number 2 asile to number 3.